I used to think the whole purpose of life was pursuing happiness. Everyone said the path to Saya dulu happiness berpikir was bahwa success, tujuan so hidup I adalah mengejar searched for kebahagiaan. that ideal job, that perfect Semua bilang boyfriend, jalan that menuju beautiful bahagia adalah apartment. kesuksesan. Jadi, But saya instead mencari of pekerjaan ever ideal, feeling pria fulfilled, idaman, I felt apartemen indah. anxious and adrift. And I wasn't alone. Tapi My alih-alih friends, merasa puas, they struggled with this saya too. cemas dan hilang arah. Eventually, I Dan decided bukan to go hanya to saya, graduate teman school saya for mereka juga positive kesulitan hal psychology ini. to learn what truly makes people happy. Akhirnya saya putuskan mengambil But what kuliah I S2 di bidang discovered there psikologi changed my positif life. untuk mempelajari The apa yang data showed benar-benar that membuat orang chasing bahagia. happiness can make Tapi people yang saya temui unhappy. mengubah hidup saya. And what really struck me was Menurut this. data, mengejar The kebahagiaan suicide dapat rate membuat has orang been tidak rising bahagia. around the world, and it recently Dan reached yang a 30-year memohon high in perhatian saya America. adalah Even tingkat though bunuh life diri is kian getting meningkat di dunia. objectively better by Dan hal nearly yang tengah every mencapai puncaknya conceivable dalam kurun standard, 30 tahun di more Amerika. people feel Walau hopeless, hidup secara objektif depressed, membaik, and alone. nyaris berdasarkan setiap There's an standar yang ada. emptiness gnawing away at Makin banyak people, orang and yang you don't putus have to be asa, clinically depressed to depresi dan feel it. kesepian. Sooner or later, Ada I kekosongan think yang we all merayap wonder, orang-orang, dan is Anda harus this secara all klinis there menghadapi is? depresi untuk merasakannya. And according Cepat to the atau lambat, research, kita what semua predicts bertanya, this despair is apa not a lack of hidup cuma happiness. segini? It's a lack of something else. Menurut riset, A pemicu lack putus of asa having ini meaning in bukan life. karena kurang bahagia, But ia that dipicu oleh raised hal some lain, questions for me. yakni kurang Is yang there memiliki more to makna dalam life than hidup. being happy? And what's the Ini membuat difference saya between bertanya, being happy and having meaning apa in adalah life? hidup yang lebih dari sekedar menjadi bahagia? Many psychologists Apa define perbedaan happiness antara as a menjadi state of bahagia comfort dan and mempunyai ease, arti dalam hidup? feeling good in the moment. Banyak Meaning, psikolog though, is mendefinisikan deeper. bahagia sebagai kondisi The renowned nyaman dan santai, psychologist Martin Seligman rasa says senang meaning dalam comes suatu from momen. belonging to and Namun serving makna something berarti lebih beyond dalam. yourself, Psikolog terkenal and Martin from Seligman developing the berkata, best within you. makna muncul dari rasa bernaung dan melayani Our serta culture melebihi is diri sendiri. obsessed with happiness, but I serta came to mengembangkan see hal that terbaik seeking dalam diri meaning is Anda. the more fulfilling path. Budaya And kita a study terobsesi showed pada that people who have kebahagiaan. meaning in life, Tapi saya they're more temukan bahwa mencari resilient, makna they adalah do cara better yang in lebih school memenuhi and hasrat. at work, Menurut and they studi, even orang yang live punya longer. makna dalam hidup, So mereka this lebih all made me tabah, wonder, lebih baik di how sekolah can dan we kantor, each live more meaningfully? dan mereka bahkan lebih panjang umur. To find out, I spent Semua ini 5 membuat saya years bertanya, interviewing hundreds of bagaimana people and masing-masing reading dari kita through hidup dengan thousands of lebih pages of bermakna. psychology, Untuk neuroscience, mencari and tahu, saya philosophy. menghabiskan 5 tahun mewawancarai Bringing it ratusan all orang dan together, membaca ribuan I halaman found buku that there psikologi. are what I call Ilmu syaraf 4 dan pillars of a meaningful life. Dari ini semua, And we can each create saya lives of menemukannya meaning saya by building 4 pilar some dalam hidup or yang all of bermakna. these pillars in our lives. Kita The first masing-masing bisa pillar membuat is hidup yang belonging. bermakna dengan membangun Belonging beberapa pilar comes ini from being atau in semuanya dalam relationships hidup where you're kita. valued for who you are Pilar intrinsically pertama adalah rasa and where you bernaung. value others as Rasa well. bernaung tumbuh dari But some hubungan groups and di mana Anda relationships dihargai deliver apa a adanya, cheap form of dan Anda belonging. juga menghargai You're orang valued lain. for what you believe, for who Tapi you beberapa hate, hubungan not menciptakan for rasa who you bernaung yang are. rendah. True belonging springs Anda from dihargai love. karena keyakinan It Anda, lives orang in yang Anda moments benci, among tapi tidak karena individuals, diri Anda and it's a padanya. choice. You can Rasa choose to bernaung cultivate sejati bersemi belonging dan with cinta others. kasih. Ia hidup dalam Here's an momen example. persamaan antar individu. Each morning, Dan ini my terlihat friend Anda bisa Jonathan membantu buys a menemukan rasa newspaper bernaung from the dengan same sesama. street vendor in New York. Ini contohnya. They don't just Tiap pagi, conduct a teman saya transaction, Jonathan though. They membeli take a koran moment to slow down, dari toko talk, kaki lima yang and treat sama each di other New like York. humans. Namun mereka tak But sekedar one melakukan time, transaksi, Jonathan mereka didn't juga have the right bersiap change. bersantai dan And the vendor berkomunikasi. said, don't worry Kami about it. berperlakukan satu sama But lain seperti Jonathan manusia, tapi insisted suatu on hari Jonathan paying. tak bawa uang So he kecil. went to the store Dan and sang bought penjual something he berkata, didn't need "Jangan to make khawatir." change. Tapi Jonathan kukuhnya But when he membayarnya. gave the money to the Dan dia vendor, ke toko membeli the hal yang vendor tak drew perlu back. agar He dapat was hurt. kembalian. Tapi He saya was trying to do menyerahkan something uangnya, kind, but Jonathan penjual had itu rejected menjauh. him. Dia terluka. I think we all reject people in berusaha small berbaik ways like hati, this without tapi Jonathan realizing it. menolaknya. I do. I'll walk by someone I Kita know semua and membuat barely penolakan acknowledge kecil them. seperti I'll itu check tanpa my sadar. phone when someone's talking to me. Saya pun These begitu. acts Saya devalue berpasangan others. dengan They make them teman-teman feel dan memberi invisible mereka. and unworthy. Saya menengok ponsel saat orang lain But when you berbicara lead pada with saya. love, you Perilaku ini create a merendahkan bond orang lain. that lifts Ini each of you membuat up. mereka merasa tak terlihat dan tidak dihargai. For many people, Tapi jika belonging Anda is the most berempati, Anda essential mendapat source buat of ikatan meaning, those yang bonds to membangkitkan family Anda and dari orang friends. lain. For others, Bagi the key to kebanyakan meaning orang, is the rasa second bernaung pillar, adalah sumber makna purpose. terbesar, seperti ikatan Now, keluarga dan finding your sahabat. purpose is not the Bagi same yang thing lain, as kunci finding menuju that job that makna makes pada you happy. pilar kedua adalah tujuan. Purpose is less about what Mencari you tujuan want itu than tak about sama what you dengan give.
A mencari hospital pekerjaan custodian membuat Anda told me her bahagia. purpose is healing sick Tujuan bukan people. tentang apa yang Anda Many mau, namun parents tentang tell apa me, yang Anda my berikan. purpose is raising my Ada children. perawat yang bilang ke saya The bahwa key to tujuannya adalah purpose is mengobati orang using your sakit. strengths to serve Banyak orang others. tua bilang tujuan saya adalah Of course, for membesarkan many anak. of us, that happens Kunci dari through tujuan work. adalah menggunakan That's how we kepintarannya untuk contribute melayani and orang feel lain. needed. But that also Tentu means untuk that sebagian issues besar like dari kita, itu disengagement at dilakukan work, sebagai pekerjaan itu cara kita unemployment, berkontribusi low generasi labor force dibutuhkan. participation, Tapi itu juga berarti these bahwa aren't just isunya seperti economic bahasa saat problems, they're bekerja, existential ones too. pengangguran, Without bukan hanya something partisipasi worthwhile tenaga to kerja, do, people itu bukan flounder. masalah ekonomi semata, tapi juga Of course, you don't eksistensial. have to find purpose at work, Tanpa ada but sesuatu yang purpose berharga gives untuk you dilakukan, something to orang live menjadi for, lebih some putus why asa. that drives you Tentu Anda forward. tak harus menemukan tujuan dalam kerja, tapi The tujuan third memberi pillar of alasan meaning itu is also about stepping beyond jawaban dari yourself, but in a mengapa yang completely membawa different Anda maju way. ke depan. Transcendence. Pilar ketiga tentang Transcendent makna states juga are tentang those melampaui rare diri moments sendiri, when you're lifted tapi dengan above cara the yang sangat hustle and berbeda. bustle of daily Menuju life. transenden. Your sense of self Keadaan fades transenden away and you adalah feel melangkah connected to a higher ketika Anda reality. terangkat ke atas melampaui hiruk-pikuk For one person I kehidupan, talked to, transcendence persepsi came diri from Anda seeing memudar, art. dan Anda For merasa another terhubung person, ke it alam was at atas. church. For me, Ada yang I'm a bilang kalau writer, saya and it happens transenden through muncul writing. saat melihat Sometimes seni. I get Dan so juga in yang the bilang saat zone berada that di I lose all gereja. sense of Bagi time saya, and saya place. adalah seorang penulis dan And hari these ini transcendent saat menjadi experiences sekedar can saya change begitu you. aja sampai lupa waktu One datang. study had students look up at 200 feet tall eucalyptus Pengalaman trees transenden ini for bisa 1 mengubah minute. Anda. But afterwards, they felt less self-centered and they even behaved more generously when given the chance to help someone. Akibatnya mereka jadi Belonging, lebih tidak egois purpose, dan bahkan menjadi lebih dermawan. transcendence. Saat ada kesempatan untuk Now, the menolong, fourth pillar of meaning rasa I bernaung found tujuan yang tends to transenden. surprise people. The fourth pillar is Pilar makna storytelling. yang keempat, The saya story you temukan, tell yourself about sering yourself. mengejutkan orang. Creating keempat a dengan narrative bercerita. from the events of your life brings Cerita yang Anda clarity. yakini It helps tentang you diri understand Anda how you became you. menyusun sebuah naratif dari But we peristiwa don't hidup always Anda dan realize that we're memberikan the authors of kejernihan. our stories and can Ia change membuat the way Anda we're dapat telling them. mengapa Anda menjadi Your Anda life sekarang isn't ini. just a list of Kita sering events. tak sadar bahwa You can kitalah sang edit, pengarang cerita hidup interpret, kita and dan bisa retell your mengubah cara story kita even as you're menceritakannya. constrained by the Hidup Anda facts. bukan sekedar daftar peristiwa. I met a young man Anda bisa named mengedit, Emeka menafsirkan, who'd dan been menceritakan paralyzed ulang playing cerita Anda, football. meskipun Anda dibatasi After his kenyataan. injury, Emeka told Saya himself, bertemu pemuda my bernama life Emeka was yang great lumpuh dan playing tidak bisa football, bermain bola. but now, look at Setelah me. cedera, Emeka berkata, "Seumur People hidup who saya tell hebat stories bermain like bola. this, my life was Tapi good, lihat saya now sekarang. it's bad. They tend to be more anxious and Orang yang depressed. bercerita seperti ini, And that was Emeka hidup for saya a dulu while. baik, kini tidak. But with time, he Mereka started to cenderung weave lebih a cemas dan different depresi. story. Dan His new Emeka story sempat was, seperti ini. before my injury, Tapi my sering life waktu was dia mulai menyusun purposeless. cerita berbeda, I partied a lot and was a pretty cerita selfish barunya guy. adalah, But my "Sebelum cedera, injury made hidup me saya penuh realize I tujuan. could be a better man. Saya sering berpesta dan seorang That edit laki-laki to his yang story cukup egois, changed tapi segera Emeka's membuat life. saya sadar bahwa saya After bisa jadi telling the lelaki new yang lebih story baik. to himself, Emeka started Suntikan mentoring cerita kids dirinya itu and he mengubah hidup discovered what his Emeka. purpose was, Setelah serving meyakini others. cerita baru ini untuk dirinya, The psychologist Emeka Dan mulai menjadi McAdams mentor calls anak-anak this dan a dia menemukan redemptive tujuannya. story where the bad is redeemed Melayani by orang the lain. good. People Psikolog leading Dan meaningful McAdams lives he's menyebutnya found, they cerita tend to tell penebusan, stories about their lives di mana defined by keburukan ditebus redemption, kebaikan. growth, and love. Orang yang hidup dengan makna dia But what temukan makes people cenderung change their menceritakan stories? hidupnya. Some people Sebagai get help from a penebusan pertemuan dan therapist, cinta. but you can do it on your own Tapi too, yang membuat just by orang reflecting on your life mengubah cerita thoughtfully. mereka. How your Beberapa orang defining mendapat bantuan experiences shaped terapis, you, what you tapi lost, Anda juga what you bisa melakukannya gained. sendiri. That's what Dengan Emeka did. merenungkan hidup secara hikmat, You won't peristiwa yang change your membentuk story Anda, overnight. It could apa yang take hilang, years dan apa and yang be Anda painful. dapat. Itu yang After dilakukan all, we've Emeka. all suffered and we all struggle. Cerita Anda takkan berubah But semalam. embracing those Itu bisa painful memerlukan memories beberapa can lead tahun to dan new lebih. insights and wisdom, Lagi pula kita to semua finding menderita that good kesulitan. that sustains you. Tapi dengan merangkul kenangan perih, kita diberi ilham dan kearifan baru. Belonging, purpose, Untuk menemukan hal baik yang membuat transcendence, Anda bertahan. storytelling. Those are the four pillars Rasa of bernaung, meaning. tujuan, transenden, dan penceritaan. When I was younger, I was lucky enough to Itulah be 4 surrounded pilar by makna. all of the pillars. My parents Saya ran masih a kecil, Sufi meeting house saya from our beruntung home bisa in dikelilingi Montreal. pilar-pilar ini. Sufism is a Orang tua spiritual saya practice menggelar pertemuan associated Sufi with di the rumah whirling kami di dervishes Montreal. and the poet Rumi. Sufisme Twice a adalah week, praktek Sufis would kerohanian yang come to our melibatkan para home penari to hutan. meditate, drink Persian tea, and penyair share Rumi, stories. Their practice kali also seminggu, involved para Sufi serving datang all ke of rumah kami untuk creation through meditasi, small minum teh acts of persia, dan love, berbagi which cerita. meant being kind even when people Praktek ini wronged juga you. melayani seluruh But it gave makhluk. them a purpose, Lewat to tindakan rein in kecil the penuh ego. cinta,
yang artinya berbuat baik walau Eventually, orang berbuat I salah pada left Anda. home for college, and without the daily grounding of Sufism in my life, I felt Lalu saya pun pergi unmoored, dari and I rumah started untuk searching kuliah for those things that tanpa make landasan life harian worth sufi di living. dalam hidup saya. That's what set me on this journey. Saya merasa kebingungan. Looking back, I Saya now mulai realize mencari that hal the yang Sufi membuat house hidup had a lain real dijalani. culture of Itulah meaning. saya The hal yang pillars mengawali were saya part dalam of the perjalanan ini, architecture, melihat and the ke presence belakang of the dengan pillars makna helped us yang all nyata. live more deeply. Of course, Pilar the ini jadi same bagian principle bangunannya, applies in other dan strong kehadiran pilar communities ini as menolong well, kami untuk good hidup ones lebih dalam. and bad ones. Tentu prinsip yang sama Gangs, berlaku cults. untuk komunitas These are kuat cultures of lainnya meaning that yang use baik the ataupun pillars and jahat. give people something to live and die Preman for. grup berhala, But that's exactly semuanya why adalah we as a budaya makna yang society menggunakan pilar must ini offer better dan alternatives. membuat orang We need to alasan build these hidup pillars within our dan families namun and our itulah mengapa kita sebagai institutions to help masyarakat people become harus their memberi best alternatif selves. lain. Kita perlu membangun But pilar living a ini dalam meaningful keluarga life dan takes institusi work. It's an ongoing untuk membantu orang process. menjadi diri mereka As yang each paling day baik. goes by, we're constantly Tapi hidup creating dengan our makna butuh lives, usaha. adding to our story. Ini proses berkelanjutan. And sometimes Seiring we can berjalannya get off hari, track. kita menceritakan hidup kita, Whenever that happens to menambah me, cerita kita, I remember a powerful dan kadang experience I jalan had kita with my menyimpang. father. Saat ini terjadi pada Several saya. months after I graduated mengingat from momen college, hebat bersama my ayah dad saya. had a massive heart attack that should have killed him. Beberapa bulan He setelah lulus survived, kuliah, and when I asked him what was ayah saya going through terkena his serangan mind as jantung he yang faced seharusnya death, membunuhnya. he said all he could think about was Dia needing selamat, to dan live saat so he saya could tanya be apa yang there for my brother dibutuhkannya, and me. And saat this dia gave him the menemui will to ajal, fight for life. katanya dia hanya meminta untuk When he hidup went under agar anesthesia bisa for menemani emergency saya dan surgery, saudara saya, instead of dan counting ingin menguatkan backwards tekad from hidupnya. 10, he repeated our Saat names dibius untuk like a memberi mantra. obat, He wanted alih-alih our membentuk names mundur to dari be the 10, last words he dia spoke mengulang on nama kami earth seperti if he mantra. died. Dia ingin My nama kami dad jadi kata is terakhir a yang carpenter diucapkan di dunia and a Sufi. jika dia mati. It's a humble life, but a good life. Ayah saya tukang kayu dan Lying seorang there sufi. facing death, he had a reason to live. Hidup yang sederhana, Love. namun hidup yang His baik. sense of belonging Berbaring within di his sana dan family, his menemui purpose ajalnya, as dia a punya alasan dad, untuk hidup. his transcendent meditation repeating our names. Rasa penuh pada These, he says, keluarganya, are the reasons why he tujuannya survived. sebagai ayah, That's the story he meditasi tells yang himself. transenden mengulang nama kami. That's Inilah the yang dia power katakan of alasan meaning. mengapa dia bertahan. Happiness cerita yang dia yakini. comes and goes. But when life is Itulah really good kekuatan makna. and when things are really bad, Kebahagiaan having datang meaning dan gives you pergi, something to hold on to. tapi saat Thank hidup you. membaik, dan saat sesuatu menjadi sangat buruk,